Hello Pasangala, Vanakkam and welcome. This is your master teacher Nivetha making bio learning very simplified just for all of you guys. So இன்னைக்கு நம்ம செஷனுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி we have Vati's top question. By the end of the session இன்னைக்கு நான் எடுக்க போற டாபிக்ஸ்ல இருந்து 5 ரொம்ப சிம்பிளான questions கேட்கப்படும். So please do answer it and test immediately what you have learned. வாங்க இன்னைக்கு செஷனுக்குள்ள போலாம். So இன்னைக்கு நம்ம கண்டினியூ பண்ண போறது class 11 cell structure and function, the other cell organelles. So நம்ம இப்போ வரைக்கும் பார்த்தது we discussed about prokaryotes, we discussed about cell wall, plasma membrane, endomembrane system and nucleus. Okay, இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல இந்த சாப்டரே முடிக்க போறோம், right? So what all we are going to study? We are going to do mitochondria, we are going to do plastids, we are going to do ribosome, microbody, cytoskeletal structure and centriole. Okay, so இதுதான் நம்ம செஷனோட agenda. Come on, let's get into the session. So before I get into the session, I want everyone to like, share and subscribe to the channel. Let's continue. Mitochondria. So மைட்டோகாண்ட்ரியாவை எந்த வருஷத்தில் டிஸ்கவர் பண்ணுறாங்கன்னா 1880 டிஸ்கவர் பண்ணுறாங்க. ஸோ யார் அந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாவை டிஸ்கவர் பண்ணாருன்னா பெண்டா அண்ட் காலிக்கர். ஓகே, ஸோ காலிக்கர்ன்றவர் 1880 அப்சர்வ் பண்ணார். பெண்டா வாஸ் த ஒன் ஹூ காயின்ட் த டேர்ம் மைட்டோகாண்ட்ரியா. ஓகே, ஸோ எஸ். What is this? Mitochondria is a sausage shaped organelle. Okay, what is the length of mitochondria? It is 1 to 4.1 micrometer and the diameter is 0.2 to 1 micrometer. These are the dimensions of your mitochondria. Okay, so now let's try to understand the other aspects of mitochondria. So நம்ம மைட்டோகாண்ட்ரியான்றது ஒரு டபுள் மெம்பரேன் ஸ்ட்ரக்சர் பசங்களா, ரெண்டு மெம்பரேன் இருக்கு. Okay, so what does the double membrane consist of? So if I draw the diagram, you will understand it better. So it has an outer membrane. The outer membrane is smooth, okay, and inner membrane is not smooth. It is folded into finger like projections like this. என்ன மாதிரி இருக்கு பசங்களா? இந்த மாதிரி ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் மாதிரி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. அதை வந்து நம்ம கிறிஸ்டேன்னு சொல்கிறோம். ஸோ மைட்டோகாண்ட்ரியா ஹேஸ் an outer membrane and an inner membrane. Okay, outer and inner. So outer membrane, how is it pasangla? It is smooth. Okay, inner membrane is not smooth. Okay, it is infolded. The infolded region of your inner membrane is called cristae. Rombo important ana concept. Okay, so what are cristae? The infoldings of your mitochondria is called cristae. So in the cristae oda function enna, it is going to increase the surface area. Enna pannu? It is going to increase the surface area of your inner membrane. Okay, increase the surface area of inner membrane. I hope this is clear for everyone. Okay, இப்போ mitochondria உள்ள போவோம். Okay, the space that is enclosed by your inner membrane is called matrix. Okay, இந்த ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல, இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் பசங்களா? அதை வந்து நம்ம மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம், மைட்டோகாண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ கம்மிங் டு த லேபலிங், இது என்னது? அவுட்டர் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மெம்ப்ரேன். இது என்னது? இன்னர் மெம்ப்ரேன். இந்த இன்ஃபோல்டிங்ஸை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? கிறிஸ்டேன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதுதான் நீங்கள் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். அப்புறம் அது உள்ளே இருக்க ஒரு வாட்டரி ஃப்ளூயிட் பேர் என்ன? மேட்ரிக்ஸ். Okay, mitochondrial matrix. You know what is so interesting about mitochondria? Mitochondria has its own DNA. So நம்ம மேட்ரிக்ஸில் வந்து சர்க்குலர் டபுள் ஸ்ட்ராண்டட் DNA இருக்கு பசங்களா. சர்க்குலர் double stranded DS ன்னு எழுதுறேன். double stranded DNA is present. Okay, since there is DNA, there is also ribosomes. Okay, and the type of ribosome that is present is 70S type.
Okay, and this is why we call mitochondria as a semi-autonomous organelle, because it is capable of self-replicating itself. It has its own DNA. Okay, so என்னன்னு சொல்றோம் நம்ம மைட்டோகாண்ட்ரியாவை semi-autonomous organelle ன்னு சொல்றோம். Okay, semi-autonomous ஏன்னா it has its own DNA. ஓகே, இதை தவிர ஒரு மேட்ரிக்ஸில் உங்கள் கிரெப்ஸ் சைக்கிள் நடக்கும். அந்த கிரெப்ஸ் சைக்கிள்கான என்சைம்ஸ் எல்லாம் உங்கள் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸில் இருக்கும். ஓகே, it will have a lot of storage granule, it will have a lot of enzymes. And one more important thing, on the inner membrane of your mitochondria you have some very very important molecule, that is your electron transport system. So respiration chapter already பண்ணிட்டேன். ஓகே, அங்கே சொல்லியிருப்பேன் இன்னர் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மெம்பரெயினில் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் இருக்குது. அதோட முக்கியமாக யூ ஹாவ் சம் பார்ட்டிகல்ஸ் லைக் திஸ். ஓகே, இது என்னன்னு சொல்லுவோம் பசங்களா? we call this as F0 F1 particle. ஆமாவா இல்லையா? அதோட இன்னொரு பேர் என்ன? ATP synthase. Correct? So all these are present on your inner membrane of your mitochondria. In the inner membrane da rombo mukkiyam, and the space between the outer and the inner membrane, the space vandu nama intermembrane space nu solrom, illati perimitochondrial space nu solrom. Okay, intermembrane space illa perimitochondrial space nu solrom. So இதுதான் உங்கள் மைட்டோகாண்ட்ரியாவோட ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸோ the cells which are involved in active energy production, அங்கே வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, like your digestive systems, respiratory system, there the cells will be rich in mitochondria. அது வந்து ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, coming to the functions of mitochondria. So next நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம்? Functions. ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம மைட்டோகாண்ட்ரியாவை என்னன்னு சொல்கிறோம்? பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல்லுன்னு சொல்கிறோம். கரெக்டாக? பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல். Why do we call mitochondria as the powerhouse of the cell pasangla? Because it is here where your aerobic respiration takes place, or complete oxidation of glucose takes place. Okay, your Krebs cycle, where does it takes place? Matrix. Okay, your electron transport chain, all those four complexes, complex 1, complex 2, complex 3, complex 4, அதெல்லாம் எங்க இருக்கு? என்னோட inner membrane ல இருக்கு. Okay, so this happens in my inner membrane. Okay, and I also have my ATP synthesis. Okay, that is also very important, and ATP synthesis also happens in your mitochondria. இந்த மூணு ப்ராசஸ் என்னோட மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் நடக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியாவை பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல்லுன்னு சொல்கிறோம் பசங்களா. ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். ஓகே, இப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கலாம். நம்ம பார்த்ததே தான், இன்னும் பிக்சர் வைஸ் பார்க்குறோம். ஸோ யூ கேன் see this is the outer membrane, it is smooth. You can see the inner membrane, it is folded into infoldings. That infoldings is called cristae. On cristae you have your F0 F1 particle. இது வந்து நம்ம ATP synthase ன்னு சொல்லுவோம், Racker's particles ன்னு சொல்லுவோம், இல்லை oxysomes ன்னு கூட சொல்லுவோம். Okay, yes. Mitochondria is capable of replicating itself by fission. Fission na enna? One mitochondria dividing into two mitochondria. Okay, and that is why I call it as semi-autonomous. It is capable of independent existence. Okay, yes. I have a quick question. Mitochondrial cristae are infoldings of the inner membrane which increase the surface area and decrease the surface area. Romba easy. Infoldings அதிகமா இருந்தா surface area வந்து அதிகமா இருக்கும். Correct? யாரெல்லாம் அதிகமா இருக்கும்னு யோசிச்சீங்களோ? Very good. So the answer is increase the surface area. Okay, now we are moving on to the next cell organelle, ribosomes. So ribosomes யார் discover பண்ணா? It was George
Palade, okay, in the year 1953. It is a very, very recent discovery when compared to mitochondria and other cell organelle. It is very recent. இங்க பாத்தீங்களா இதுதான் electron microscopic picture. உங்களோட endoplasmic reticulum இருக்கு. அந்த endoplasmic reticulumல அந்த ribosome போய் attach ஆயிருக்கு. Okay, so ribosome can be of two types. One is free. Okay, this free ribosome will be in the cytoplasm. Okay, another one is bound. Okay, bound na enna, they will be bound to your endoplasmic reticulum. Okay, they will be bound to ER. That is what we call it as bound ribosomes. Okay, so ribosomes is the only cell organelle that is present both in my prokaryotes and eukaryotes pasangla. Idu vandu romba clear ah purinjikano. Okay, so what are these ribosomes composed of pasangla? It is composed of only two things. rRNA. rRNA na enna? Ribosomal RNA. Okay, other thavara it also has ribonucleoprotein. So these are the two important things that's going to make up your ribosomes. Okay, இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் உங்க ribosome. We'll try to understand what are the different parts of a ribosome. So ribosome is not a single entity. It is made up of two subunits, one larger subunit and a smaller subunit. Smaller subunit வந்து கீழ இருக்கும், larger subunit வந்து மேல இருக்கும். So it is going to form a cap like structure. Okay, so this smaller and larger subunit, be it in prokaryotes or eukaryotes, are joined. இந்த ரெண்டு சப்யூனிட்டும் ஒண்ணா இருக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு மெட்டல் அயான் தேவை. நீட்டுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான question. You need a metal ion like Mg2+. So Mg2+ is very important for holding these two subunits together. Okay, எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புறேன். Yes, now there are two types of ribosome. One is 70S and 80S. So what does this S stand for? This S is a unit. நம்ம எப்படி மில்க் எம்எல்ல ஒரு கோல்டு கிராம்ஸில் அந்த மாதிரி எப்படி மெஷர் பண்ணுறோமோ அப்படி தான் நம்ம ரைபோசோம்ஸை இந்த செடிமெண்டேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்டுன்ற ஒரு யூனிட் வச்சு மெஷர் பண்ணுறோம். ஓகே, இந்த செடிமெண்டேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்டை நம்ம ஸ்வெட்பர்க் யூனிட்னு கூட சொல்கிறோம். ஓகே, we call this as Swedberg unit also. So you can see this. First, ribosomes in prokaryotes, they are made up of two subunits. The smaller subunit is 30S and the larger subunit is 50S. So they are going to form a complete 70S ribosome. நீங்க கேட்கலாம், மேம் 50 plus 30 80 தானே, எப்படி 70 எழுதுனீங்கன்னு? இது அடிஷன் கிடையாது பசங்களா. They both are combining to give a sedimentation coefficient of 70S. ஓகே, இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா அதோட செடிமெண்டேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து 70 வரும். அதனால தான் அதோட பேர் வந்து 70S ribosomal subunit. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் இன் prokaryotes. very important. அதே உங்க eukaryotes-ல வந்தீங்கன்னா the smaller subunit is 40S, the larger subunit is 60S. So 60 plus 40 100 தானே மேம்? Yes, 100 தான். I never disagreed. But when they combine, when these two subunits combine, they are going to form a complete 80S ribosomal subunit பசங்களா. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, this is going to form 70S and this is going to form 80S. So இது எங்க இருக்கு? உங்களோட prokaryotes. இது எங்க இருக்கு? உங்களோட eukaryotes. ribosomes ஓட function என்னப்பா? நீங்க படிச்சிருப்பீங்க 6th 7th 8th லலாம், right? So what are these ribosomes? I just want to revise. This entire chapter is revision of what you have already learned. Okay, we call them as protein factories of the cell pasangla. ஏனா it is a site where your translation happen. protein synthesis வந்து உங்க ribosomeல தான் நடக்கும். Okay, that I already told you that ribosomes are composed of ribonucleic acid and proteins. அது வந்து நம்ம ribonucleoproteins ன்னு சொல்றோம். இந்த ribonucleic acid எப்படிப்பட்ட nucleic acid? Ribosomal RNA. The RNA that is present in your ribosome is called ribosomal RNA and it also has protein. Okay, I hope it is clear for each one of you watching this. Okay, உங்க prokaryotes-ல இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான question, நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. This is your mRNA. Okay, the mRNA is bound
to many ribosomes like this. ஒரு mRNAல நிறைய ரைபோசோம் போய் பைண்ட் ஆகும். இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் பசங்களா? பாலிசோம்னு சொல்லுவோம். Okay, this is seen only in prokaryotes. Imagine this is my mRNA. Here and there I have my ribosomes bound. அது வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? Polysomes ன்னு சொல்லுவோம். I hope this is clear. இவ்வளவுதான் உங்களோட RNA பத்தி. You can see how amino acids are synthesized. Okay? Yes. I have a quick question. Enzyme ATPase is found in head of oxysome called. உங்க head இருக்கு கரெக்டா, உங்க டெயில் இருக்கு உங்க ஆக்சிசோம்ல. ஹெட் என்ன டெயில் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் யோர் ஹெட் அண்ட் வாட் இஸ் யோர் டெயில்? த ஹெட் இஸ் F1. ஓகே, நான் இங்கே ஹெட் வரைஞ்சல, இந்த ஹெட் வந்து F1. This will be in the matrix and this is your F0. This will be in your membrane. Okay. Ribosomes are composed of RNA only, proteins, RNA and proteins, RNA, proteins and DNA. What's the right answer? We already discussed now. First எழுதுனதே அதுதான். Ribosomes are composed of A, B, C, D. கரெக்டாக சொல்லுங்க பார்ப்போம் எத்தனை பேர் கரெக்டாக சொல்கிறீங்கன்னு. The answer is RNA and proteins. Okay, we also call it as rRNA and proteins. Okay, இப்போ வந்து நம்ம பிளாஸ்டிட்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். இந்த பிளாஸ்டிட்ஸ்ன்றது வெறும் உங்கள் பிளான்ட்ஸில் தான் இருக்குது பசங்களா. பிளாஸ்டிட்ஸ் ஆர் ஆப்சென்ட் இன் அனிமல்ஸ். லெட்ஸ் மேக் இட் வெரி வெரி கிளியர். ஓகே, ஸோ அண்ட் தே ஆர் ஆல்சோ ப்ரெசன்ட் ஒன்லி இன் ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் ஆர்கானிசம். ஃபோட்டோசிந்தட்டிக்னா என்ன? த ஆர்கானிசம்ஸ் விச் கேன் ப்ரிப்பேர் தேர் ஓன் ஃபுட். ஓகே, ஸோ பிளாஸ்டிட்ஸ் ஆர் ஆஃப் 3 different types depending on their color. Okay, chloroplast, chromoplast and leucoplast. Okay, so this chloroplast and chromoplast இது ரெண்டுமே சேர்த்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா colored plastid ன்னு சொல்றோம். என்ன சொல்றோம் பசங்களா? colored ன்னு சொல்றோம். leucoplastனா என்னன்னா colorless. இது கலர்னா இது என்ன? இது அதோட ஆப்போசிட்டாக தான் இருக்கும். இதை வந்து நம்ம கலர்லெஸ் பிளாஸ்டிட்னு சொல்கிறோம். ஓகே, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லூகோபிளாஸ்டோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, அதோட டைப்ஸ் என்னன்னு குவிக்காக பார்த்துடலாம். ஸோ லூகோபிளாஸ்ட் ஆர் பிளாஸ்டிட்ஸ் தட் ஆர் இன்வால்வ்ட் இன் ஸ்டோரிங் ஆஃப் ஃபுட். ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணோம் இந்த லூகோபிளாஸ்ட்டு? இது வந்து ஒரு ஸ்டோரிங்க்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிளாஸ்டிட். ஓகே, லூகோபிளாஸ்ட்ல 3 விதம் இருக்கு. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லூகோபிளாஸ்ட் உங்க போர்டு எக்ஸாம்ல கூட கேட்கலாம். ஓகே, த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் amyloplast. Okay, the next one is elioplast. The third one is proteinoplast. இல்ல, இது வந்து இன்னொரு பேரு கூட சொல்லுவாங்க allurinoplast. 3 பேர் இருக்கு. ஓகே, ஸோ amyloplast, elioplast, proteinoplast or allurinoplast. ஸோ இந்த amyloplast என்ன ஸ்டோர் பண்ணோம்னா, it is going to store sugars. ஓகே, சுகர்ஸ்னா என்ன? starch. It is going to store starch. carbohydrates வந்து அது ஸ்டோர் பண்ணும், amylose அந்த மாதிரி. Elioplast will store oils. ஓகே, உங்க சன்ஃப்ளவர் ஆயில் அந்த மாதிரி நிறைய ஆயில்ஸ் இருக்குல்ல, ஸோ elioplast will store such oils. ஓகே, proteinoplast and allurinoplast will store proteins. ரொம்ப ஈஸி. இது நீட்டுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின். ஸோ லூகோபிளாஸ்ட்னா என்ன? தே ஆர் கலர்லெஸ் பிளாஸ்டிட்ஸ். ஸோ colorless plastids, now what will be their function? It will help in storing of food materials. Okay, so this is about leucoplast. Okay, எல்லாருக்கும் leucoplast na enna புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன். Yes, now chromoplast. Okay, so chromoplast என்றது என்னது? They contain pigments other than chlorophyll. Okay, chloroplast will contain chlorophyll. Chromoplast will contain pigments other than chlorophyll. So என்னென்ன pigments இருக்கும்? Keratin இருக்கும், xanthophyll இருக்கும். Okay, and these pigments give colors to your flowers, to your fruits. கரெக்டா? ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இது வந்து ஒரு அன்ரைப்பான டொமேட்டோ.
கரெக்டா? அன்ரைப் ஆன டொமேட்டோ என்ன கலரில் இருக்கும்? க்ரீன் கலரில் இருக்கும். அதே கொஞ்ச நாள் ஆனப்புறம் அந்த டொமேட்டோ ரைப்பன் ஆகும், பழுக்கும். கரெக்டா? ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? இட் வில் சேஞ்ச் இட்ஸ் கலர். Why is it changing its color? You know பசங்களா, the chloroplast which is giving green color has been transformed into the chloroplast has been transformed into chromoplast. Okay, you can see here change of color from green to reddish during ripening is due to the transformation of chloroplast to chromoplast. Chloro is becoming chromo. Banana எடுத்துக்கோங்க. Okay, the unripe banana will be green, whereas the ripe banana will be yellow. Why? Because the chromoplast gets transformed into chloroplast. Simple. Okay, ஸோ உங்கள் டொமேட்டோவில் ஒரு பர்டிகுலர் பிக்மெண்ட் இருக்குது, அது பேர் லைகோபீனுவாங்க. அதே உங்கள் கேரட்டில், ஆரேஞ்சிலலாம் யூ ஹாவ் சம்திங் கால்ட் ஆஸ் கெரோட்டின். ஓகே, ஜாந்தோஃபில், அந்த மாதிரி நிறைய பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் சாப்டர்லையும் நம்ம அதை படிச்சிருப்போம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது குளோரோபிளாஸ்ட், விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, வேர் ஆர் குளோரோபிளாஸ்ட் சீன்? இது ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் சாப்டர்லையும் நான் சொல்லியிருப்பேன். தே ஆர் ப்ரெசென்ட் இன் யோர் மீசோஃபில் செல்ஸ். மீசோஃபில் செல்ஸ் எங்கே இருக்குது? என்னோட லீவ்ஸில் இருக்குது. கரெக்டா? ஸோ வாட் ஆர் தீஸ் மீசோஃபில் செல்ஸ்? தே ஆர் பேசிக்கலி parenchyma cells. ஓகே, மீசோஃபில் செல் எப்படிப்பட்ட செல்? அது ஒரு parenchymatous cell. What is the shape? They can be lens shape, they can be oval, spherical, they can take up different shape. Okay, so எவ்வளோ வேரியேஷன் இருக்குது? Their number varies from 1 per cell. Chlamydomonasன்றது ஒரு unicellular algae. Okay, and it will also have 20 to 40 per cell in the mesophil. உங்க பிளான்ட்ஸ்ல 20 ல இருந்து 40 குளோரோபிளாஸ்ட் இருக்கும் ஒரு மீசோஃபில் செல்ஸ்லயும். அதே உங்க கிளமிடோமோனஸ்ல it will just have 1 chloroplast per cell. ஓகே, இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புறேன். இப்போ நம்ம வந்து குளோரோபிளாஸ்டோட ஸ்ட்ரக்சரை டீகோட் பண்ணுவோம். இதுவும் ஒரு டபுள் மெம்பரேன் ஸ்ட்ரக்சர் தான். ஓகே, ஸோ குளோரோபிளாஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ double membrane structure. So what do you observe பசங்களா? என்ன பார்க்குறீங்க? Both the membranes are smooth. Okay, உங்க மைட்டோகாண்ட்ரியா மாதிரி இன்னர் மெம்பரேன் ஃபோல்டெல்லாம் ஆகலை. ஸோ போத் த மெம்பரேன் ஆர் அ ஸ்மூத் மெம்பரேன். Okay, and the matrix of the chloroplast வந்து நம்ம ஸ்ட்ரோமான்னு சொல்கிறோம். இங்கே ஒரு புது பேர் கொடுத்துருக்கோம். நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் பசங்களா? ஸ்ட்ரோமா. ஓகே, அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், என்னோட chloroplast will also have its own DNA. ஓகே, என்னோட chloroplastல என்ன இருக்கும்? own DNA இருக்கும். So chloroplast has its DNA. So அதே மாதிரி circular double stranded DNA இருக்கும். Okay, and it also has 70s ribosome. Okay, அதனால நம்ம chloroplast semi autonomous organelle சொல்றோம். So which are the two organelles which are called semi autonomous organelle? It is chloroplast and mitochondria. Okay, yes, has its own DNA. என்ன சொன்ன? semi autonomous organelle. ஓகே, உங்கள் மேட்ரிக்ஸ்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பிளேட் மாதிரி அடுக்கி வச்சுருக்காங்க. கரெக்டாக? அது என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். தே ஹாவ் ஃப்ளாட் sac like structures. They are arranged one above the other. இந்த மாதிரி ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஈச் flat sac like structure. இது ஒன்றுத்தையும் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? தைலகாய்டுன்னு சொல்கிறோம். என்ன சொல்கிறோம் பசங்களா? தைலகாய்டு. அண்ட் தி ஸ்டாக் ஆஃப் தைலகாய்டு இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணப்பட்டு வச்சிருக்குல்ல, அதை வந்து திஸ் என்டையர் திங் இஸ் கால்ட் கிரானம். ஓகே, ஆர் கிரானா. ஓகே, நிறைய பேருக்கு தைலகாய்டுனா என்ன, கிரானானா என்னன்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் 5 rupees காயின் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ஒரு 5 rupees, ஒரு 10 5 rupees காயினை அடுக்கி வைக்கிறீங்க. அப்போ ஒரு காயின் இஸ் சிமிலர் டு யுவர் தைலகாய்டு அண்ட் த ஸ்டாக் ஆஃப் காயின் இஸ் கால்டு கிரானா. ஓகே, இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அண்ட் ஒன் மோர் திங், இந்த 2 எண்ட் இருக்கா?
இந்த ரெண்டு எண்ட் இருக்கா, இந்த ரெண்டு எண்டுமே ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்குது கரெக்டாக, தே ஆர் நாட் அப்ரெஸ்ட். ஓகே, ஸோ இதை வந்து நம்ம நான் அப்ரெஸ்ட் தைலகாய்டுன்னு சொல்கிறோம். என்ன சொல்கிறோம்? நான் அப்ரெஸ்ட் தைலகாய்டு. ஆனால் இங்கே பாருங்கள், இது வந்து ரெண்டுமே ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று இருக்குது. ஒரு பெஞ்ச் இருக்குது, ஒரு 4 பேர் உட்காந்துருக்காங்க ஒரு பெஞ்சில் கரெக்டாக. அந்த லாஸ்ட் எண்டில் இருக்கவங்க வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக உட்காந்துருப்பாங்க. ஸோ அவங்கள வந்து நான் அப்ரெஸ்ட்ன்றோம். நடுவில் 2 பேர் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக கன்ஜஸ்டடாக உட்காந்துருப்பாங்க. அவங்கள வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? அப்ரெஸ்ட்ன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, வி கால் them as appressed thylakoids. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஓகே, நான் அப்ரெஸ்ட் அண்ட் அப்ரெஸ்ட். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, ஆல் தீஸ் கிரானா ஆர் கனெக்டட் டுகெதர். ஒரு ஸ்ட்ரோமா லாமெல்லேன்னு இருக்கும். ஓகே, the stroma lamellae connects the grana that is present in the chloroplast. ஓகே, ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? ஸ்ட்ரோமா லாமெல்லே ஆகட்டும், தைலகாய்ட்ஸ் ஆகட்டும், அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? ஆல் தே ஹாவ் இஸ் your photosynthetic pigment. ஸோ இதிலெல்லாம் நம்மளோட photosynthetic pigment இருக்கும். லைக் your chlorophyll A, chlorophyll B, அந்த மாதிரின photosynthetic pigment will be present in your granum. So light reaction, light dependent reaction happens in the granum. ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபோட்டோசிந்தசிஸை 2 விதமாக பிரிக்கப்படுவோம். ஒன்று வந்து லைட் ரியாக்ஷன், இன்னொன்று வந்து டார்க் ரியாக்ஷன். ஸோ லைட் ரியாக்ஷன் வந்து உங்கள் கிரானாவில் நடக்குது, உங்கள் டார்க் ரியாக்ஷன் வந்து உங்கள் ஸ்ட்ரோமாவில் நடக்குது. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் லைட் டிபெண்ட் ரியாக்ஷன், தட் இஸ் கால்ட் லைட், அண்ட் யூ ஹாவ் டார்க் ரியாக்ஷன். லைட் ரியாக்ஷன் எங்கே நடக்கும்? இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் த கிரானா அண்ட் ஸ்ட்ரோமா லாமெல்லே. ஓகே, ஏன்னா அங்கே வந்து பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, டார்க் ரியாக்ஷன் எங்கே நடக்கும்? என்னோட ஸ்ட்ரோமாவில் நடக்கும். இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் பசங்களா, டார்க் ரியாக்ஷன்னா அது வந்து டார்க்கில் நடக்குதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது. இட் இஸ் ஜஸ்ட் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் லைட். அதை வந்து லைட் இண்டிபெண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ்ன்னு கூட சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் யூ நீட் டு நோ அபவுட் chloroplast. ஓகே, hope this is clear. ஓகே, கிரானானா என்ன, தைலகாய்ட்னா என்ன, ஸ்ட்ரோமா லாமெல்லேனா என்ன. ஸோ லைட் ரியாக்ஷன், டார்க் ரியாக்ஷன் பற்றி நம்ம ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் சாப்டரில் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக. ஓகே, எஸ், we have a quick question. Which of the following plastid store starch? Amyloplast, ileoplast. I want everyone watching this video to tell the answer. It's very easy. Starch. It is amyloplast. Very good. Yes. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் செல் ஆர்கனலைஸ் வந்திருக்கோம். இப்போ வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்? மைட்டோகாண்ட்ரியா பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் we saw your plastids, ribosomes. The fourth one is microbodies. So microbodies are very small structure. ஒரு சின்ன வெசிக்கல், அவ்வளோதான் பசங்களா. அது ஒரு குட்டி ரவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர். ஆனால் என்ன முக்கியமான விஷயம்னா, they are just made by a single membrane. ஒரே ஒரு மெம்பரேன் தான் இருக்குது. ஓகே, they are present in both plants and animal cell. பிளான்ஸ்லையும் இருக்குது, நம்ம அனிமல் செல்ஸ்லையும் இருக்குது. ஓகே, they absorb molecular oxygen and take part in oxidation. So microbodies help in what? They help in oxidation. So 2 விதமான மைக்ரோபாடிஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து பெராக்சிசோம், இன்னொன்று வந்து கிளையாக்சிசோம். ஓகே, these are the 2 important microbodies. So let's see what your peroxisome does. Okay, so peroxisome-ல ஒரு enzyme இருக்கு. அந்த enzyme பேர் வந்து urate oxidase. Okay, so what it is going to do after oxidation, they release hydrogen peroxide. So it is going to oxidize a particular substance using urate oxidase. Okay, so substrate X ன்னு வச்சுக்கலாம். Okay, in presence of enzyme called urate oxidase. So what it is going to form? It is going to form hydrogen peroxide, H2O2. Okay, which is later on metabolized by the cell. Okay, இவ்வளவுதான் உங்களோட பெராக்சிசோமோட ஃபங்க்ஷன். It actually produces peroxides. What peroxide? Hydrogen peroxide. Okay, very very important. Next,
Glyoxysome are microbodies which contain enzyme for oxidation of fatty acid. Fatty acid irukla arachidonic acid, palmitic acid. So adella oxidize aganona ungalku glyoxysome theva. So you can see this glyoxysome has three regions: the outer membrane, the middle matrix and the inner core. Avlaga, okay? Yes. So now we have a quick question. After oxidation, peroxisome release dash which is metabolized by the cell. இப்போதான் நான் சொன்னேன் hydrogen peroxide hydrogen oxide answer ரொம்ப easy. Peroxide, remember it like that. Okay, yes, those who have answered it as hydrogen peroxide, very good pasangla. Next I have another question. Amyloplast, ileoplast and allirunoplast belong to dash category of plastid: chloroplast, chromoplast, leucoplast, all of these. Ellarum இந்த question answer பண்ணுங்க. ரொம்ப easy ஆன question, correct? The answer is leucoplast. யாரெல்லாம் leucoplast ன்னு ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்களோ very good. Okay, next. Plastids present in unilluminated cell. Unilluminated cell na enna? The cells which are not exposed to light. Correct? So what are they? Chloroplast, chromoplast, leucoplast, all of these. What is the answer? Leucoplast. Okay, they are nowhere related to color. Correct? So the answer is option C. Unga chloroplast agato, it will have chlorophyll. Unga chromoplast agato, it will have xanthophyll, carotenoids. But you think your leucoplast has any color? No. Is it illuminated? No. Okay, so the answer is option C. Change of color from green to reddish during ripening is due to the transformation of, so endha plastida maarudhu. Okay, it's your chloroplast that changes into chromoplast. Okay, I repeated it many times. The answer is option B. Next question. Dash are bound minute vesicle that contain various enzymes and are present in both plants and animal cell. Golgi body, microbody, nucleus, none of the above. The answer is very simple. Microbodies. Okay? Yes or no? So everything that I am asking is directly from what I have already thought. Okay? So appada ungalku oru confidence varum. Yes. Now we will move on to the last part of cell structure and function, that is your cytoskeletal structure and centrosome. Okay, so nama odamla skeletal system irukku amava illaya, we have 206 bones which is giving us a proper framework. Okay, just like how we have a skeletal system in our body, also in our each and every cell there is a cytoskeletal system or a cytoskeletal structures that is going to give an internal framework to the cell. Okay, so in the cytoskeletal structure na enna, okay, centriole na enna, flagella na enna, adella da na ungalku clear ah inniki ipo na solla poren. So what are the cytoskeletal structure? They are proteinaceous structure. So what is the molecular nature of the cytoskeletal structure pasangla? It is a protein. Okay, மூணு விதமான cytoskeletal structure இருக்கு. இது கொஞ்சம் extra information தான், but இது புரிஞ்சா உங்களுக்கு இந்த centriole, cilia, flagella எல்லாம் ஈஸியா புரிஞ்சிடும். Okay, so you have microtubules. Okay, so what is microtubule? Where are they present? They are present in your cilia. இது ரொம்ப முக்கியம். Ciliaல இருக்கு, என்னோட flagellaல இருக்கு. Okay, it is also present in my spindle fibers. In the mitosis நடக்கும்போது pulling of sister chromatids நடக்கும்ல, அதுக்கு spindle fibers தேவையில்லை. So அங்க கூட இருக்கு. Okay, then you also have your microfilaments. Microfilaments எங்க இருக்கு பசங்களா? உங்க actin and myosin கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? உங்க musclesல, that is where you see microfilaments. Okay, so you have your actin and myosin. Okay, உங்க intermediate filament na enna? அது microtubule ஓட சைஸுக்கோ உங்க microfilament ஓட சைஸுக்கோ நடுவுல இருக்கும். அதனால நம்ம intermediate filament ன்னு சொல்றோம். So intermediate filaments are usually your keratin. Okay, அப்புறம் உங்க nuclear membraneல நிறைய intermediate filaments இருக்கு. Okay, nuclear membrane has a lot of intermediate filament.
what you have for your syllabus is structure of cilia and flagella. Avladhaan pasangla. We are going to discuss about that. Now, what is the function of cytoskeletal structure? This is an important question. They are going to give mechanical support. Okay, or support kudukonga cell ku. Next, it helps in motility. I told you, right, the cilia and flagella which can help in locomotion. Then you also have maintenance of shape of the cell. So M cube. M for mechanical support, M for motility, and M for maintenance of the shape of the cell. மூணுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான functions. Okay, I hope this is clear. Next, we are going to discuss about cilia and flagella. Ciliaன்றது என்னது? They work like oars. Oarsனா என்ன? இந்த boat வந்து row பண்ணுவாங்கல்ல, அது பேர் தான் oars. ஓகே, boat தள்ளிட்டு போவாங்கல்ல, அது ஒரு பெரிய ராட் மாதிரி இருக்கும்ல, அதுதான் oarsன்றாங்க. Your cilia work like oarsன்னு சொல்றாங்க. Okay, the cilia pushes the water current if the organism is aquatic and allows the organism to move forward, okay, causing the movement of either the cell or the surrounding fluid. Okay, இது வந்து உங்களோட யூக்ளினால வந்து cilia தான் locomotory structure. Okay, இது வந்து உங்க ciliated epithelium which is present in us. Okay, ciliated columnar epithelium உங்க respiratory tractல இருக்கு, உங்க oviductல ciliated epithelium இருக்கு. Okay, that's the importance of cilia pasangla. Next, we have flagella. Flagella are comparatively longer, okay, and they are responsible for cell movement. Cilia and flagella rendume they are made up of same constituent, but both are a little different. Okay, அது வந்து flagella வந்து லாங்கா இருக்கும், cilia வந்து ரொம்ப குட்டியான ஸ்ட்ரக்சர். எஸ், இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்திருக்காங்க, இம்பார்ட்டன்ட் 5 mark question. What is the structure of cilia and flagella? Imagine this is my flagella or cilia. I cut it. I take a cross section of it. Okay, அந்த cross section எடுக்கும்போது எனக்கு ஒரு கோர் கிடைக்கும். அந்த கோரை வந்து நான் axoneme ன்னு சொல்றேன். Okay, so imagine this is my cilia and flagella. Okay, I take a cross section of it. When I take a cross section, it will be somehow visible like this. Okay, and that core of your cilia and flagella நம்ம என்ன சொல்றோம்? Axoneme ன்னு சொல்றோம். It consists of a number of microtubules. நிறைய microtubules இருக்கு. அதனால தான் நான் types of cytoskeletal structure உங்க எல்லாருக்குமே explain பண்ணேன். Okay, we will very easily see what is this cilia and flagella made up of. இந்த ஒரு diagram ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு? the entire இது என்ன பசங்களா? இது வந்து axoneme. இது நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? axoneme ன்னு சொல்றோம். What is this axoneme? It is the core of your cilia and flagella. What is this axoneme composed of? It is composed of microtubules. Okay, so இதுல வந்து 9+2 arrangement ன்னு சொல்றாங்க. peripheral, இங்க பாக்குறீங்களா? peripheral னா என்ன? வெளியே. periphery, outside. Okay, there are 9 doublet microtubule. வெளியே வந்து எப்படி இருக்கு? double இருக்கு, பேரா இருக்கு. Okay, let's start counting from here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So there is 9 doublet microtubule. எத்தனை microtubule இருக்கு பசங்களா? 9 peripheral doublet microtubule. Okay, இது புரிஞ்சதா? இந்த peripheral microtubule all these peripheral microtubule are connected. எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு பசங்களா? They are connected by interdoublet bridge. So who is connecting the peripheral doublet microtubule? Interdoublet bridge. Okay, அதை தவிர you also have this spoke like structure. இதை வந்து நம்ம radial spokes ன்னு சொல்லுவோம். Okay, ஒரு outer peripheral doublet microtubule ஒரு spoke மாதிரின structure இருக்கும், அதை வந்து நம்ம radial spoke ன்னு சொல்றோம். I hope this is clear. Okay, and other than that you also have this structure or protein இருக்கு. Okay, and the protein is also very important. Other than this, you also have inner
நடுவுல சென்டர்ல ரெண்டு singlet microtubule இருக்கு. ஓகே, இதை வந்து நம்ம சென்ட்ரல் மைக்ரோடியூபியூல்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதனால தான் இதை வந்து 9+2 மைக்ரோடியூபுலார் அரேஞ்ச்மெண்ட்னு சொல்கிறோம். என்னன்னு சொல்கிறோம்? 9+2 அரேஞ்ச்மெண்ட்னு சொல்கிறோம். 9 peripheral doublet microtubule, 2 singlet microtubule. Okay? Yes. You can see here, very nicely they have given. You can see the dynein arms, you can see the central microtubule, you can see the radial spokes, and you can also see the outer doublet microtubule. Okay? Yes. So once again, this is your dynein and this is your radial spoke. Okay? இது என்னது? உங்களோட dynein. இது என்னது? உங்களோட radial spoke. Okay? Yeah, already சொன்னதுதான். Okay, there are peripheral doublets are also connected by linkers. The central microtubules are surrounded by a central sheath. Okay, இங்க பார்க்குறீங்கல்ல இந்த ரெட் கலர் ஸ்ட்ரக்சர், இது வந்து ஒரு central sheath. Okay, yes, very important. Difference between cilia and flagella, both are composed. For similarity பார்த்துடலாம். ரெண்டுமே ஒரே ஸ்ட்ரக்சர் தான். ரெண்டுமே they are composed of 9+2 microtubular arrangement. Flagella are longer and are responsible for cell movement, whereas cilia are small. They help in locomotion, they help in feeding, and they help in circulation. Okay, easy, ரொம்ப பேசிக்கான question தான் cilia and flagella. Okay, cilia emerge through the surface of the cell. இப்போ இது வந்து பாடினா என்டையர் பாடியில் நிறைய cilia இருக்கும். ஓகே, ஆனால் flagella it depends, it's either 1 to 4, நிறைய இருக்காது, நியூமரஸாக flagella இருக்கவே இருக்காது. Next, it helps in movement of substances to pass through feeding and circulation. This is going to help in locomotion. Okay, and here it is comparatively shorter, it is comparatively longer. So that's the difference between cilia and flagella for all of you guys. Yes, we have a quick question. Which of the following is not true about cilia and flagella? Flagella works like oar, flagella are longer compared to cilia. Not true. What did I tell? Who works like oar? It is cilia, it is the one who is going to work like oars. Okay, so the answer is option A. Okay, next question. Which of the following is not a function of cytoskeleton? Mechanical support, protein formation. Is cytoskeletal structure involved in protein formation? No, pasangla. So the answer is A. Okay, cilium and flagellum emerge from centriole-like structure, basal body, shaft, basal plate. எங்க வந்து என்னோட cilium and flagella arise ஆகோ? It arises from basal body. It always has 3 regions. Okay, the basal body, it will have a hook and a filament. Okay, என்னென்ன parts இருக்கும்? Basal body, hook and filament. What you actually see in the diagram is the filament. அதை தவிர நிறைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து உள்ள எம்பெட் பண்ணப்பட்டிருக்கும். Yes, the basic microtubular structure of cilia and flagella is called, இது ரொம்ப easy. Okay, radial spoke, axoneme, nexin, dynein. What is the basic unit called? Axoneme. Okay, next. Cilia and flagella are microtubule, microfilament, lipid filament, both A and B. நான் ரொம்ப clear-ஆ சொன்னேன், cilia and flagella are microtubules. Okay, so all this question will help you to understand the topic better. Okay, so இதெல்லாம் முக்கியமா இதுல இருந்து கேட்கலாம். இப்போ நம்ம the last cell organelle in your cell chapter, that is centrosomes பார்க்க போறோம். So what are the centrosomes? They contain 2 cylindrical structures called centrioles. Okay, இங்க பாருங்க ரெண்டு cylindrical structures இருக்கும், அது பேர் centrioles, and the centrioles are enclosed by a sheath like structure. அந்த sheath like structure நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Centrosphere ன்னு சொல்றோம். Okay, and how are these centrioles arranged? They are arranged perpendicular to each other. This is very important. Okay, parallel illa, they are not
180 degree இப்படியும் இல்லை, straight line இல்லை, they are perpendicular to each other. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான question. Okay, they are found in animal cell, they are absent in plants. Plant cellsல இந்த centrioles கிடையவே கிடையாது. Okay, yes. What is the function of this centriole? It helps in spindle fiber formation. You can see how nicely they are arranged. It keeps rotating like this. Each centriole has an organization like the cartwheel, like how your cartwheel keeps moving. You see here, just like that, your centrioles keeps moving in order to produce your spindle fibers. So அங்க நம்ம என்ன பார்த்தோம், 9+2 arrangement பார்த்தோம், and they were doublet. இங்க என்ன பார்த்தோம், it is 9+0. so எத்தனை peripheral microtubule இருக்கு, 9 peripheral microtubule இருக்கு, and they are triplet. அங்க வந்து doublet, கரெக்டா, இங்க வந்து 3 இருக்கு. so you can see they have counted and written 9. Is there anything in the center? No, there is nothing in the center. That is why we have written 0. அதனால தான் நம்ம அதை 9+0 arrangement ன்னு சொல்றோம். Okay, hope all of you get this clearly. Okay, so what is this central region called? We call it as hub. Okay, that region is having a proteinaceous region. It is having many proteins. Okay, very very important. And you can see how they are all connected. They are connected via spokes. Okay, the centrioles form the basal body of cilia and flagella. நான் சொன்னேன்ல, basal body ன்னு ஒரு structure இருக்கும். so the centrioles are going to form the basal body. Behind every cilia and flagella you will have a basal body, and the basal body is made up of 9+0 arrangement, just like this. Okay, yeah. What is the function? They are going to form MTOC, mitotic spindle organization, microtubule organizing center. So what is this picture? It's a picture where cell is actually dividing. ஆமாவா இல்லையா? இந்த cell divisionல என்ன தெரியுது உங்களுக்கு? There are spindle fibers that are formed, and who is helping in the formation of spindle fiber? It is your centrioles. And what is the function of spindle fiber? So cell cycle and cell division chapter la na discuss pandren. They help in pulling of the sister chromatids to the opposite poles. Okay, so they help in formation of MTOC pasangla. Okay, coming to the end of the chapter, let's quickly write down the difference between plant cell and animal cell. Idu or important 5-mark question in your class 11 exam. Okay, so plant cell, animal cell. So plant cell la enna mukkiyamaana vishayam, cell wall present, correct. inga enna, cell wall is absent. Okay, innor mukkiyamaana vishayam enna, plant cell la plastids are present, inga plastids are absent, correct. Plastids present, here it is absent. Okay, then what else is the difference between plant cell and animal cell? Plant cell la vacuole பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு single vacuole இருக்கும், large centrally located single vacuole. Okay, எப்படி இருக்கும்? Large centrally located vacuole. அதே இங்க வந்து நிறைய ஒரு செல்லுல many small vacuoles இருக்கும். இங்க எப்படி இருக்கும் பசங்களா? Many small vacuoles will be present in your animal cells. Okay, இதுதான் முக்கியமான difference. இதை தவிர இங்க centrioles are absent. Centrioles absent, இங்க வந்து centrioles present. You write this much. இன்னும் கொஞ்சம் நான் வந்து சும்மா வேர்ட்ஸாக எழுதியிருக்கேன், நீங்கள் அதை வந்து சென்டென்ஸாக எழுதுனீங்கன்னா போதும், you will be able to get 5 marks. Okay, and lysosomes, animals, plant cellsல வந்து lysosomes ரொம்ப rare. Okay, in animal cells you have lysosomes which are abundantly present.
coming to the exam corner, இந்த லெசனில் மட்டும் நிறைய இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் இருக்குது. ஓகே, ஆல் செல் ஆர்கனலேஸ் கேன் பி ஆஸ்ட் as a 5 mark question. ஓகே, especially you have nucleus. ஸோ இதெல்லாம் 5 மார்க்ஸுக்கு கேட்கலான்னு எழுதிட்டு இருக்கேன். ஓகே, endomembrane system, okay, then you have your axoneme. இன்னைக்கு நம்ம படிச்சோம்ல structure of axoneme with a neat label diagram, that they can ask for 5 marks. Okay, then mitochondria, then you have your chloroplast. All these are very very possible 5 mark questions in your exam. Okay, hope this video was helpful. Just to revise what you already know, ஏன்னா இந்த டாபிக் வந்து 8th 9th அதுலேருந்து படிச்சுட்டு வரீங்க. ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் கிளியர். எவ்ரி செல் ஆர்கனலே ஹேஸ் இட்ஸ் own significant role, and I have done this lesson from NEET exam point of view also. Okay, so இந்த செஷனை நீங்கள் கிளியராக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா NEET எக்ஸாமில் இந்த டாப்பிக்லேருந்து என்ன கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்குறாங்களோ அதெல்லாம் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். Thanks for decoding biology with me. Let's meet in yet another session. Thank you so much.